Wow, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di leen bëggee bu baax a baax fii ci Gambian Talents. Yàlla def na lundi Mondays ñu daan ñëw on maag Jallow Jerry di leen indil Celeb Avenue, and it's been a minute we didn't bring you Celeb Avenue. Nga xam ne si lañ dee waxtaanee affaire yi Gambian celebrities yi, celebrity news, gossips and different things. Comme niñ leen ko waxee rek, gis ngeen ne Jallow lately been involved with a lot of things ci bi nga xamee ne mu ngi toxu bu ees. Man tamit ma jógee Banjul am few changes yoo xam ne happen with my schedule, waaye inshallah will bring Celeb Avenue to you back. Now tey dama ñëw pour waxtaan lu important. Gambian musicians yi over the years ñu ngi dégg yu bari yoo xam ne ñu ngi ko coow, yoo xam ne ñu ngi ko jooytu, rawatina si issue yi ñu ñàkkale na jox visa suñ buggee tukki. Occasionally dinañ gis a debate that would erupt. Occasionally dinañ gis ay waxtaan yoo xam ne mu ngi génna ci li nga xam ne ñu ngi ko wax lan moo tax du ñu jox Gambian musicians ci visa, lu tax suñ buggee tukki lii. A lot of people add their 2 cents liñ ci xam wala liñ foog ci affaire yi lu tax du ñuy jox Gambian musicians ci visa. Bu si mujjee few months ago ci time London Cultural Week bi, Global Properties ñoom Sol Fraser ak Lamin Cham ñu ngi facilité toon a trip pour suñ ñaari artistes muy Big Faa ak ST pour ñu ànd ak Wally Seck London. Coow li ne kursi lool nag, a lot of discussions erupted, public discourse, ku nekk wax ci sa xalaat. Yàlla def na nag am na quite some experience ci li ma wax nii. Comme ni ma leen ko dee waxee di leen ko fàttali saa su nekk ne léeg su lekkee alam gërëmee ko coy. Gambian Talents gi ngeen a déglu tey, Gambian Talents gi ngeen a seetaan tey, Gambian Talents gi ngeen a toppa tey, su ko yàlla dogalee ci suma manage sing ate Friki Joe si la dooree. Depuis bi Friki nekkee Banjul, ma nekk Banjul, ñu nekk student St. Augustine's, si la commencé di liggéey ak moom mu nekk Gambia High, ma nekk St. Augustine's during our Gamsense reconciliation project. Si la commencé di liggéey ak Friki Joe ma ñëw America def ak moom ay affaire. So lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la pour ñu war koo bàyyi xel as a people. Now suñ musicians yi oftentimes ñu bari si ñoom dem nañ uti visa wala continue to look for visas to Europe or America, ñu leen a reject. What is responsible for lii? Several reasons. Over the years gis nañ a lot of Gambian musicians ñoo xam ne am nañ opportunity pour tukki through their music, and ñu bari si ñoom wax dëgg neex yàlla delluwaat nañ back to Gambia. ñenn ñi si ñoom ñëw nañ and went back, dellu si waat, went back, and after a while they decide to come and stay in the West. Am ñoo xam ne nag seen first opportunity buñ am pour tukki si lañ decide pour toog nangootu ñoo ñibbi, muy boot Europe ak America nag.
now conditions and circumstances for each of these musicians dafa ute. And kusine kasa story has something to do with partly why ñu leen refuse visas. At any point, we are dealing with ay tubaab. We are dealing with nit ñi nga xam ne dañ organize, ñi nga xam ne dañ am system, ñi nga xam ne they believe in paper trail and paperwork. Suñ musicians yi nag, I say it oftentimes, ñaareel Gambia ba tey jii amaguñ a properly set up music industry. Xawma music de, but I'm a lover of music. Rawatina Gambian music nak mako dunda bu baax di si deal ak ñu bari, get connected to all generations from the oldest ñu ci mëna fàttaliku as far back as the Ifang Bondis, the Super Eagles, them Demet, connected to the generation of the 90s, the Born Africans, the Fugitives, the Dancehall Masters, you name it. Connected to the generation of the new millenniums, the Singates, the Dr. Olugandas, the Pa Omar Jacks, the Jalex, you name it. Connected to the current generation, Nyom G, Nyom T Smalls, Nyom Killer Ace, Nyom Benjamin, you name it. Nyom ST, you name it. De ñi nga xamne ñu ngi just génn léegi nii. Now, how does music work in Gambia? For the most part, somebody dafa dem studio, ñaareel, the studio owners, the videographers, ak ñi nga xamne ñu ngi yëngatu ci entertainment industry bi yépp. Yéena ñu gis nga am talent rek, ñu decide pour produce la, decide pour jàppale la. Barki Dembo Njaay am na video biñ dugal. This new show called Glimpse. And Kennedy video director Setijan was being interviewed. And he was talking about how he does music videos for some of the upcoming musicians. They just have the talent. Mu gis ne okay, ñi am nañ potential. Mu decide pour jàppale leen. Sorry about that. The same thing. Di nga dem studio yena yi. You just have a song bo xamne is nice. Nga dem ñu produce la. Nga indi ko si radio station si. Gambian Talents play ko. Paradise play ko fi, Unique FM play ko fele, Capital FM play ko fele nele Afri Radio. If you are able to make it on 2-3 different radio stations, like you are good to go. All of a sudden the song becomes a hit. You become public demand. If you happen to go to any of the street open mics, for the most part, you qualify to be on the open mic festival because you are a public demand for that year. You commence to put on few functions here and there. Something you didn't expect. Something you didn't know. Songs, for the most part, yenay duñ ko streamline, duñ ko sega. Some of the songs, the recording can be very bad. I remember Wagan was asked this question a while back. Te mun ko wax fofu nono. Mun nañu dégg song. Mu orle ne song bi is not even a good song. Why before ñom ñuy mëna intervene, before ñuy mëna joxe sen input to actually suggest to the artist ne la jëlal song bi nga defaraat ko and put it together, refine ko, adjust ko, improve ko, mu gëna neex. Before you know it, fekk song bi is already out there. It's a public thing. Public bi buga nañ ko, community bi buga nañ ko, ñu ngi commencé di ko ciow, and at the end of the day duñ def dara lu because nekk na public demand, they equally have no option but to actually start to play it. Li moy li nga xamne mu ngi affect Gambian music industry bi partly. Now bala ma duga si actual reasons si, this is something that I wanted to share. Gambian musicians si, rawatina rappers si, mang leena ñaan di leen appeal to consider it a lot. The use of the N-word in their songs. The use of the N-word in their songs. The use of the B-word in their songs. The use of the S-word in their songs.
na ko gaay bàyyi xel bu baax a baax ma ne Gambian rappers yi rawatina maa ngi leen a ñaan bi it ñuy def afro manding rap la bi it ñuy def rap mbalax la bi it ñuy def pure hip hop wala roots la naka hardcore rap. Let them pay attention to these things. You hear Baye Babu si songam bi faxas gi ñuy wax faxas gi ñuy wax ci beginning bi. You can hear Baye Babu, you have to burn with this shit. Sorry for my language. That faxas song is a good song. Baye Babu yaaxa ko ak loolu. Esti songam bi tas dëkk bi. Si ending bi, giving shout out. Did he have to use nigger? A lot of new songs are coming out. Just 1 month ago, Jibu Balagay mu ngi génne a song, very good song, ci deret bi, or deret bi la. I forgot the title of the song. When he sent it to me, I told him the same thing. And he went to Twitter and tweeted about it. Ne maa ngi doon just wax ak Pa Ousman du play suma song bi because dafa am the N word in it. Barki Dembo Njai, I was equally contacted by the manager of Kini, Nakala Tom Fitty that has not been doing stuff for a minute. He's come back. He did a very good and wonderful song. But Nakala, they need to watch these things. If they don't know, if you don't know, you don't understand. The use of the N-word is a big deal in America. Ñi nga xamne ñom ngeen na copy rappers ci America yi nga xamne ñom ngeen na copy diko diga ci ñom is a big deal. Suñ ko use same songs, maybe you end up hearing the uncut version, you end up hearing the street version bo xamne mom la gaay def pour street bi. The song that they do for the street, that's what you hear. But for the most part, su gaay di defar sen albums and su gaay di def these things, they usually have a radio version, they usually have a clean version bo xamne mom lañu yobbu ci media bi pour media bi diko play. And I've had this discussion and this conversation with so many of them on interviews. I remember I have this discussion with ST. I remember I had this discussion with Viper. I remember I had this discussion with G, with Killer Ace, with T Smalls. Each and every one of the Gambian musicians, kunyo indil new song for the most part, we don't play it. I remember when we did our Song of the Year award in 2013. ST's song, Njunku, was nominated for this song. We had our radio show that we played. Every week, we featured the Song of the Year award. First songs in they play, the 10 songs, they play. And guess what? That Njunku song by ST, we could not play. Because he was using the S word, the N word, for over 10 times in one song, in a 3-minute song. Of course, ST, all due respect to him, has grown a lot of times and have stopped using them to a great extent in his songs. Nyom Killer Ace Betey, they are doing it. Yes, the public may listen to it, while Lima si gëna disappoint sax moy state media plays these things. They do songs that they are cussing out, that they are using the N-word and stuff. These songs, videos are made for them, and it is being played on GRTS. It's been played on all radio stations, where the DJs and people that are actually running these shows don't even know or understand that these songs have these words. That these songs have these words. T Small did a song a while back. Bedefal ko video mung fa this G. But the cussing in it, saga yi la guy what a buy si sen song say wala suñ demee di ko def su fekkee ne da nga dem studio luñ ma dee jox as an excuse, a lot of them is they don't have the money to do 2 versions of the same song. Yaa ngi restrict sa boppa. Song bi mun naa neex, man mun naa ko like, I can listen to it, I can relate to it. Duma fi nekk in denial ne duma déglu music American si, duma dégg guy they use the N word, the B word, some of these things that we are talking about. But at the end of the day, do I want my kids to listen to that? No. Will my parents listen to that? No. It's just the bottom line. Do them see awards si, wala nga dem si any mega TV station, nga dégg guy even suñoo wax sax
demal nga déglu American rappers yi kula si gën a gétoo ngeen kii la si rappers yi America yi kula gën a gétoo ngeen kii la kula gën a mun a saaga suy wax benn ñaari word duñ ko wax te boole wuñ si N boole wuñ si di B word boole wuñ si di F word and stuff when they talk normally. But hear them have an interview in a radio station or at a TV station. Ding leen dégg ñu làkk angale yu set wecc angale yu set wecc. But that's different from the way they act in their songs. So my appeal to Gambian musicians once again, especially the rappers, ñu bàyyi di use some of these words to bapini si seen songs yi naka negari kon the Hispanics and these N-word B-word ak yooyu noonu. A lot of them have argued it. Interview na GC face à face bi ñëwee Seattle fii and he argued it ne wow even America fii dañ ko dee use ak lii. I mean he argued a lot of things. Ne it's not a big deal. And he's alluding like this last experience with G mu ma xamal ne even Senegalese TV stations, even Senegalese radios ñu ko play they are accepting to play songs that has the N-word and the B-word. Especially the N-word ndog. It's not okay. In America, for your information, you meet anybody on the street. I mean, it's unfortunate that some African Americans are using it. Nyominen diko waktane. Diko use with each other. They owe each other the N-word. Why kusi mer nga oye koko mu get offended. Tuba buko oye nit ku ñuul mu get offended. Nga dan ko discriminate. And they can get sued for it. It is a big deal in America. The use of the N-word is a big deal in America, and I wish Gambian musicians know this thing. I wish they stop using it in their songs. Dinga gis even from appropriate sax, even in songs that they don't that it is not appropriate in, they use it just because probably they think it's a swag, just because they think it's nice, just because they think it fits in there or whatever. I am challenging all of them. And I will continue to tell them at an individual level. There are a lot of people that send me their songs. So danga discriminate, danga bias, danga li, danga lele. And I've had this discussion with a lot of the major Gambian artists, Rawatina, those in the rap fraternity, those in the rap industry. From Yidef hardcore rap to Yidef rap malak to Yidef Afro-Manding rap. If you are connected with any of them, ask them. ST can tell you I interviewed him years ago, some 4 years ago, and had this discussion with him. Killer Ace will tell you the same thing. G will tell you the same thing. T Smalls will tell you the same thing. Viper will tell you the same thing. You name it. Bai Babu will tell you the same thing. You name it. And like I said, the most recent few days ago, I had this conversation with the manager of Tam 50. So kon, lilo important la, manema highlight aleko. So lolo weso, the reason why Gambian musicians are refused visas. There are several reasons involved. Comme nima ko waxe ñun amuñ industry. We don't. What we have is people that have opportunities, people that are passionate, people that are interested in this music business. But amuñ systems and structures in place that will support the ability for them to be able to do what they do to the best of their abilities in the most professional manner. Luy tax ñu jël leen seriously. So them na ñëw na for the most part, them not being taken seriously has a big role to play in it. Now let's take it this way. How do they come to Europe or America? Well, opportunities you create. For the most part, you're looking at Gambian organizations abroad that are organizing cultural events. Ñoo xamne buga nañoo support Gambian music at the back of their minds. Let's do it to support our own. You know, okay, let's include some of our talents. You know, okay, let's have this person kenn si member si ne brodam wala cousinam wala raki xaritam daf de woy is one of the big artists in Gambia now. Nañ ko indi. Man ma toog suma raka di woy ma xam président ni organisation sangam ma ne ko ne dama bëgg ngeen indi suma raka pour mu ñëw fii as an opportunity pour suma raka ñëw America wala ñëw Europe. Yes, to a great extent it happens this way. Wala nga toog a lover of one of the musicians toog rek
ne xaaral ma am request wala demand ne nañ indi kii wala yenn ñoom musicians si seen boppa ñu express that interest to want to come to Europe or want to come to America. And now what is the next step? Organisation si yu si bari amuñ xaalis dañoo taxale. Organisation si yu si bari amuñ xaalis dañoo taxale. Plus those Gambian musicians that we bring from the biggest knack in Gambia, if it is not by Jaliba Kuyate, a lot of them can barely pull a crowd for these organizations, for these promoters and these organizers of events in Europe. Yes, mun nañoo dem ñu feesal Pencami Hall in Gambia. They can fill up Alliance Franco be duñ fa xej. Mun nañoo dem Serekunda West ñu defee fa programme and have a decent crowd. They can even do things at the stadium. But for some reason, it is different from the reality of when they come to Europe or America. They cannot pull a large crowd in Europe or America just by themselves alone. So as a result, they are usually invited to organizations and events. Now, how does it work? Organizations, for the most part, rawatina yu nekk America, dañoo binda invitation wax ne dañ la invite ñu bugga nga ñëw pour ñu recognize la, pour ñu jox la an award for your contribution towards Gambian music or whatever they want to use pour invite la. Now, if you are coming to Europe or you are coming to America, dafa am a certain type of visa boo xam ne moom nga soxla. Specific to America, the type of visa you need so you know fii pour performance as an artist, as a special talent, is supposed to be a worker's visa, and the category of visa is called a P3 visa. P3 visa, P as in Peter, number 3. And you can go ahead and Google what a P3 visa is. People with special skills and talents that are supposed to come here and perform. Workers visa la. So anyway, you are supposed to work and pay tax to the American government. It's usually a temporary visa that is valid for a certain period of time. Any international talent nak ak artist boo xam ne dafa ñëw America fini for performances, ñaareel façon visa boobu lañ dee am. Now, a P3 visa requires a P3 petition boo xam ne is usually filed here in America with USCIS. You contact an attorney, wala nga fill out sa boppa paperwork bi, nga am pour register with a few organizations here in the US. Yow promoter bi, artist bi dafa am yoo xam ne moom la soxla, press clip, few things yoo xam ne daf ko need to put together. To am a website, it helps. To am a videos, it helps. Newspaper publications, if they are organized, their business is registered, the business registration and all of that, you put it together. You as the promoter, you submit this, fill out the forms, you submit it. USCIS soon granted that application and the bio of the artist and everything. You submit ko. If this is accepted, if they grant it, dañ la jox an acceptance, ñu approve ko, and this is usually sent to the embassy of the country. Yow artist bi nga am sa copy, ñu oola nga dem interview, ñu grant la sa visa, su ko defee nga mun a ñëw. In Europe and UK, similar thing do also happen. A worker's visa is what you need. Now, it's not any Tom, Dick and Harry that can just get up and file a worker's visa for you. It's not. It has to be a legal, registered business. You see, there are systems in America
some institution has to be held accountable. Not yow mu toog rek jóg rek ne dama bugga suma broda ñëw wala dama bugga kii ñëw nga dem ne danga ko utal a P3 visa. No, that's not how it works. That's not how it works. Somebody has to be held accountable. Somebody should be responsible. Lii lu jara xam la. Now, what problem do they run into? For the most part, starting with the promoters themselves. Li ma wax ni nak can be very sensitive. Promoters yi ko def nañ ci bàyyi seen xel. Tay yépp maa ngi def ay videos di wax ci affaire yi how Gambians in the US and Europe should be able to take and follow due diligence, try to be more responsible, because the laws of these countries are changing. Immigration laws are not getting any better. Ci suba si nii rek maa ngi déglu radio bi again ñu ngi wax how the Trump administration have set up hotlines foo xam ne fa la ñoo mun a reporter people that have illegal status. And neighbors are reporting their neighbors lately, not because of anything. Even through domestic violence or anything, yenay duñ dégg anything just because sa neighbor bi hate na la, sa neighbor bi tubaab la wala keneen la hate na la rek foog na ne suspect na ne yow you are illegal immigrant mu def ni oil la 91 call la that emergency hotline boo xam ne is immigration related pour fed si la pour ñu ñëw prop into your house. Sa neighbor bi toog rek call, and there were these instances of when neighbors called to actually report their neighbors that they suspect. And what did they report when they called? Ne domestic violence was supposedly taking place. Am na ñuy xeex ci kër gi ne la ñu dendoon ñu ngi dégg ay yuuxu ci kër gi nekk nga toog feet si ñëw knock bunta bi and they come for you. So laws are changing, and I'm appealing to everybody pour ñu xam ne loi de kay ñu ngi change. Lolo in America la last week wax naa leen even ñu am kayit ñu am green card ak ñi am passport yi dëkk bi ñoo xam ne they are naturalized citizens seen boppa léegi through what we put on social media mun nañ ko use ba revoke benefits from us or deny or decline us benefits, and as a result we need to be careful. So dëkk yi dañ nekk di change te moo tax may challenge everybody including the promoters in Europe and America who are engaged ci façon activities yi. Lan la ñoo def nga toog just because artist baa ngi Gambia mu ngi foofu musta tukki mu ngi yaan pour tukki pour am visa pour génn foofu noonu pour ñëw America wala pour ñëw Europe nga call ko ne ko man dama la bugg a indi America léegi yow kenn la mu ne la waaw because we all know Gambian musicians yi ñu bari si ñoom amuñ baan moo waxee nag ñu ne Pa Ousay wax lu nekka wala ñu ne ñu ngi yàqal nit fi ñoo lekkee seen lekkee kaay and stuff. Bitim réew caaxaanatuñ promoter bu fi nekk di jaay gaaw pay attention. Bàyyil sa xel ci li nga def. Promoter bi fi doon dundee loolu bàyyil sa xel ci li nga def. Nga call artist bi moom kenn la amut baan ngene ko dama la bugg a indi America léegi dama jël a 5 or 10 man band ñu form band léegi band bi sa band members yi dañoo ñëw ak yow dinaa la indi America dina responsible sa visa application fee bi file la P3 petition ak yooyu noonu. When you say that to the artist ku musta ñëw America mu ngi bugg a ñëw America moom it out of desperation wala ñàkk xamam mu ne la waaw baax na yow promoter bi nga dem lijjanti saay nit si suuf ñu fay la xaalis ñii ñu fay leen 200,000 ñii 500,000 ñii 300,000 des na si ñaata la promoter bi di charge pour artiste boobu boole ay nit ñi moo wax ne ñooy band members am yi si trip boobu noonu. Senegalese yi Jamaicans yi lot of people ñi daan ñëw America dañ daan mun a def yu demee nii, but I can tell you ñu bari si ñoom bàyyi nañ loolu de bàyyi nañ loolu even su nekkutee ñun jaay visa sax ñu indi ay nit America wala indi nit Europe ñu daw toog ñibbiwuñ xañ na yenn artistes rawatina Senegalese artistes ñoo xam ne joxuñ leen visas. They had difficulty, they had trouble when they wanted to come back to US or for performances and stuff. Every time ñu dégg ko now promoter bi def loolu dem charge ay nit xaalis
yow artist bi si sa tur 8 people 9 people 5 people 10 people ñene ñooñu sa band members lañ promoteur bi jël xaalisam dugal si poosam yow nga ñëw foog na yaa si nekk mun nga see toogee but I can tell you those days mun ngaa def yooyu nga rëcca léegi ku def yooyu yaa ngi dig sa grave xanaa suñ ko xamutee waaye suñ ko xamee yaa ngi dig sa grave for the most part it's not coordinated in short ñu dem uti visa because coordinate uñ seen boppa because organize uñ seen boppa because they don't put the things together yow indi nga 5 6 7 8 people yow yaa ngi woy reggae nga dem indi ay nit ñoo xam ne ñu ngi jógee ci àll bi xamuñ esaka bi nga ne kii mooy sa guitariste bi kii moo la playal bass kii mooy sa keyboardiste bi kii moo la playal drumal kii mooy lii kii mooy lii kii mooy lele people that don't know anything about loolu dañ foog councilors yi dañ dof suñ demee ñu interview leen benn ñaari yoon for the most part ñu reject leen visa because liñ leen a laaj xamuñ ko band member si ku jàngut ngeen ne ko moo la playal keyboard do you know if that councilor actually plays the keyboard do you know if he has any music knowledge do you know if he studied music he or she studied music this is one of the reasons why they are usually refused visas promoters yuy def loolu nañ xam ne bitim réew dafa wécceeku yo fi jaay gaaw la yenn yi ñu jox si artiste bi code yenn ay artiste bi si boppam dem lijjanti ay clients ñi ñoo def band members pour jàppale kii nii lu ay waay nag yiwi waay ñi si duggee ñu si bugg a tukki mun nañ see amee opportunity pour tukkee si ñoom mu wook pour ñoom dox pour ñoom they probably have nothing to lose waaye yow artist bi you have a big amount of loss and risk that you are taking this is one reason now coming back to organization ci leen invite bindal la invitation letter yow nga ñëw fii right now ni things yi di demee dafa so risque si boppam ak suñ artistes yi ak niñ mel ak social media suñ artistes yi niñ mel ak Snapchat suñ artistes yi niñ mel ak Instagram suñ artistes yi niñ mel ak Facebook you are posting stuff every time yow ñu bindal la invitation ne da ngaa ñëw fii dañ laa award wala dañ laa invite for A B ak C pour nga ñëw grace any occasion boo xam ne Gambian organisation moo ko organise abroad defuñ la si fayla luñ la pétition yow nga dem di post on social media all over flyer bi nga post music video nga defar post commercial nga defar post share ko on sa page bi yow sa boppa ne waaw maa ngi dem London I'm gonna be at the cultural week watch out for this and this well I'm gonna be at the ALD or I'm gonna be at the July 4th in Atlanta watch out I'm gonna be doing big things coming yes lii opportunity lii ak lii nga coow parara di wax yu bari comme ni ma leen ko waxee last time they are following social media. You can be denied benefits. Your already existing benefits can be revoked based on new immigration laws and policies, especially for the United States. So, su fekkee ne invitation lañ la bindal, any promoter, any organization bu la bindal invitation, it's very weak before dañ ko daan accept for America fii ñu bari amee nañ ci opportunity ñëw fii ñëw America suñ musicians yu bari ñu fi jot a ñëw through the organizations in the past am nañ opportunity through those invitations now it barely works my challenge organizations yi amuñ xaalis ñu bari suñ toogee di am meetings yi nii want to am living have the mentality okay dañoo jàppale suñ musicians yi maa ko wax saa su nekk among the few French sayings that I know ne tout ce qui mérite d'être fait rek mérite d'être bien fait tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait what is worth doing is worth doing well suñ jógee pour jàppale suñ musiciens yi suñ jógee pour jàppale suñ home si suñ jógee pour jàppale suñ talent yi nañ leen ko def all the way
ne dañ leen a jàppale bindal leen invitation is not enough, is not gonna do it, dina tax ñu refuse leen visa and ñu ngi koo joytu ñu ngi koo kaas kon organisation si invite suñ musicians si di leen bindal mayor invitations is not enough. File a petition for them. Suñ invite Senegalese artists, the argument usually is, well, dañ ko def pour jàppale gaay, dañ ko def pour support gaay. Gaay sooy def pour support kay supportal bem jeex benn yoon. Suñ musicians si suñ leen invite ñu bari because they are desperate to come to America or Europe, wala dañ so eager to come to America and Europe. Ñu bari si ñoom in the past have even paid their own tickets. Ñu bari si ñoom in the past have even paid their own visa applications. Su ñoo invite Senegalese artists yi dañ leen a filal petition, ñooy fay seen visa application fees yi, ñooy jënd seen tickets yi, ñoo leen a providal accommodation as well, plus liñ leen a fay luy dem ci seen poos. It's very different. Is very different from what we provide for our Gambian brothers and sisters. I know of a musician atam bi moo ñëw America. Not only did she pay her own ticket or her own visa application, daf ko bañ ba dem ci banque bi leb xaalis defar CDs yu bari pour boppam. CDs ami maa ngi dem America su ma demee kay dinaa ko jaay 1000 CDs mu kirti jël full waris def ko kon DVD sami indi ko fii a female artist indi ko bu mu ñëwee foog ne dina jar war na dëkki America yépp su jaayee 50 CDs try na su jaayee 50 CDs try na te dafa leboon over $30,000 pour produce CD DVD yooyu noonu bi ma waree ñibbi di enu loxoom yi. It used to work that time but this is years ago. luwaay dëkk bi dafa metti so ñuy jooytu lan moo tax ñuy refuse Gambian musicians ci visa. This is one of the reasons because regular invitation lañ leen a bindal ne dañoo ñëw fii nii pour lii. You have people that don't have any music business, any music knowledge or any experience in these things and don't do any research ne dañ laa invite. A lot of them nag ñi nga xam ne ñoom la ñoo coow léegi in Gambia have been refused visas to America or to Europe. Name them. They have been refused visas to Europe or America. From ñoom Baye Babu to ñoom T Smalls to ñoom ST to ñoom Jalimadi. ñu bari si ñoom have been refused visas. ku laa invite ku laa toppatool su xamut lu moo def mun na laa dugal ci tuuxi duna mun naa tax ba nga ñàkk am visa boobu noonu. soo kon jéem leen a xam lii ngeen insist pour ñu provide leen a petition, a worker's visa instead of a regular mayor invitation because mun naa tax ñu reject la. Promoter bi ñëw ne la dama la bëgg a yóbbu America jël 5 people boole ko ci sa baan bi mu ngi laa dugal ci tuuxi duna again. Promoter bi laa ñëw ne dama laa yóbbu America yéenay mu make those arrangements and you are not even aware. yow loo gis rek wax na la submittal sa passport bi jox ma lii jox ma lele yow nga jox ko mu dugal application bi of the P3 boole waale fa 4 people 5 people boole kook ñooñu and you just accept. They can add one-on-one sometimes. Comme ni ma ko waxee in the past, just like the invitations you work, these petitions can also work because suñ ko xoolee fii mun nañ koo grant waaye su ñëwee ba si embassy bi those people know suñ demee ba war leen a interview those people know
dañ nekk ci dëkk bi am seeni volunteers study dëkk bi xam society bi and know how to act so mun nañ laa grant fii a P3 petition ñu approve sa petition bi fii mu ñëw Gambia ñu refuse la boole wante bi is another reason it exists. I know of groups ñuy claim ne dañ leen boole dafa am ku leen boole they have been refused visas a few times ñoo xam ne am nañ P3 petitions approved and granted for them ñu reject leen ñu ne dañ leen boole am na yenn boole yu am but am na yoo xam ne yi tamit kenn boolewut leen so society promoters yi ak ñi dee indi artistes yi this is one reason why they are refused visas two reasons kon why they are usually refused visas or not granted visas seen social media involvement ñu foog ne yu fi caaxaan la right now loi dëkk yi dañ change nekk social media di saagante nekk social media di act irresponsible nekk social media lu ñor ak lu ñorut nga def loo war a post loo war a post lépp lu nekk nga dugal ci sa gémmiñ acting very unprofessional it can be used to give you or grant you benefits to the West, to Europe or America. You want to buy handy. Now, when it comes to send part nyom artists, the average Gambian artist, and I've said this to a lot of them, and personally, like I said, I have this personal connection to a lot of them. Ñu bari si ñom, I don't like my guts. Ñu bari si ñom, si japog man lañ deka. But man, I tell them as it is. We have a responsibility to promote them. We want to promote them. We want to push them. But they have a responsibility that they don't want to take. They take themselves as ordinary people. And I've always reminded them, ne, yen Gambian musicians, fi Wally Seck taxawee Sénégal, foofu ngeen war a taxawee Gambia. Fu Youssou Ndour taxawee Sénégal, foofu ngeen war a taxawee Gambia. Fu Jay-Z taxawee America, foofu ngeen war a taxawee Gambia. Fu Michael Jackson taxawee America, foofu ngeen war a taxawee Gambia. Ñoom Rihanna, all of these American musicians, fu ñoom Bob Marley, ñoom Sizzla, all these Jamaican musicians, fuñ taxawu seen dëkk yi foofu lañ war a taxawu ñoom tamit Gambia. Fu ñoom Wizkid ak ñoom Kofi taxawee seen dëkk yi ñoom it foofu lañ war a taxawu Gambia. maa ko wax saa su nekk nag ne lu waay di uyoo danga ko nuru ci tur bi ci jëmma ji ci melo bi ak ci jikko bi. li waay di uyoo danga ko nuru ci tur bi nuru ko ci jëmma ji nuru ko ci melo bi ak ci jikko ji. A lot of our Gambian musicians, I talk to them a lot of times. They act very irresponsibly. They are quick to claim, I'm the king of rap mbalax, I'm the rap mbalax landlord, I'm the king of Afro Manding, I'm the custodian of rap music. Hardcore si ñun la sampé baax. Some of them have self-made titles. Some of them, ñu ne seen audience bi, seen crowd bi, seen fans yi ñoo leen jox certain titles. ñoo leen jox certain titles. This is conversations I have with them. Like I said, I am connected with almost each and every one of our talents. ñenn ñi nag su leen neexee blog ma, su leen neexee don't even give me their contact, but on a regular basis, I'm constantly in touch with them. I give them behind the scenes advice as much as possible. Comme li ma leen wax ci affaire yi using the N word, the B word, and all of these things. I discuss that with them behind the scenes. So lu ma leen mun a jàppale behind the scenes with ideas, I do it. You have these titles. You claim yow yaay kooku. Yow yaay the biggest rapper in the Gambia, Afro-Manding rapper in the Gambia. Yow yaay the biggest dancehall artist in the Gambia. Yow yaay the biggest reggae artist in the Gambia. Yow yaay the biggest mbalax artist in the Gambia. And yet, you are not being responsible enough for that. First and foremost, li ma dee njëkk wax gaay mooy let them be organized. Tubaab yi believe in paperwork. Tubaab yi believe in being organized.
Instead of blaming the promoters alone, ñoom tamit they have a big role to play. The promoter in Europe or America can do any and everything that they need to do towards helping you. Pour nga am visa, mun nañoo ñàkk boole ay nit foofu noonu. Mun nañ la genuinely file sa paperwork. Jël la yow kenn wala 1 or 2 people that you want to come with. ñu file la P3 petition. Pare pour jëlal la hotel. Bugal la am lifin. They need to have all of these things. It's not only a mere invitation that they provide or should provide. War nañ la provide the petition. I mean war nañ la granted the approval of the petition. War nañoo mun a am a booking for a place or a venue where the event is going to take place. Ne da nga perform fii ak fii. Suñ amee contracts yoo xam ne moom lañ sign ak yow wala moom lañ sign ak ñeneen ñi defin ñu send la bookings yooyu noonu contract agreements yooyu noonu. There are few things yoo xam ne moom la promoter bi war a provide for you pour soo demee mu jox wait sa application bi. Hotel reservation ne soo ñëwee yaa ngi stay hotel sangam. su munee nekk sa accommodation fooy dëkka war nañ la ko providal I mean am contract war nañ la ko providal tour schedule war nañ la ko providal flyers war nañ la ko providal. Now there are promoters who can provide all of these things for you. Your artist bi tamit da nga am an obligation and a requirement that you need to fulfill. So ko fulfill you will not be granted a visa, and a lot of them unfortunately don't fulfill lolo. What is the most important thing? Suñ demee uti visa ñëw rawatina America, they give them the generic letter that they give everybody, which is you don't have enough country ties. What is that supposed to mean? It means you don't have enough collateral. Amulo ay matuwaay yuy wone ne kat yow Gambia gi nga dëkka soo fi jógee dem America soo fi jógee dem Angleterre soo fi jógee dem am Europe di nga dellu si waat. Amulo enough country ties that would prove ne soo demee Europe soo demee America di nga dellu si waat. And what are possible collaterals? What are possible collaterals? Benn ñu bari si ñoom comme ni ma ko waxee si gannaaw pare wuñu woon a jànga o nangu wuñoo jànga suñ nekku drop out tamit high school lañ am. This doesn't apply to everybody. We have seen some though that have actually gone to vocational schools, that have done and are still going to school actually. We have seen some that also have other regular jobs that they are doing besides being musicians. Why suñ ko defee benn at ñaari at rek ñu commencé di amantu i gigs rek bàyyi nañ seen regular jobs yi. They don't know collateral is very important in anything you do. Longevity is very important in anything you do. So nekkee ne yaa ngi def dara war nga see mun a am that opportunity boo xam ne yow yaa ngi def dara for 1 year 2 years 3 years daf laa help pour gën a dëgëral sa application. soo wane ne yaa ngi responsible you are up to something am nga a contract am nga some agreements yaa ngi liggéey. But a lot of them don't even have their businesses registered. A lot of them deal with cash. I tell them, the su ngeen laajtee guy ñoom musicians yu mag yi Gambia yëpp rappers yu mag yi wala all the upcoming or established artists ñi nga xam ne ñooy suñu yaakaar yi tey I talk to them, I give them some of these ideas. I give them some of these ideas. So Lima wax ni tobuma rek bring ko out publicly. I give them these ideas. Let them first start by establishing their businesses. Let them go register their businesses. Let them get a TIN certificate, a TIN number. Let them go to justice and register their business. Let them go to GRA and get their TIN certificates. Let them go to the National Council for Arts and Culture and get, registered with them. Because they will provide them with supporting documents. After they have all of these things, they have their stuff together. Let them go open bank accounts. You bari si ñoom don't even have accounts. Wala seen personal account yi moom la ñoo use. You need to be able to have enough collateral. Enough collateral. You need to be able to have enough collateral. Nga am sa own personal account. Képp ku la book ci biir Gambia foofu whether 5,000 nga leen charge 10,000 15,000 20,000 however much you charge them. Most of them deal with cash. Cash lañ leen a fay suñ leen a jox deposit they give them 2,000 3,000 5,000 10,000 wala whatever percentage in what you call it in the deposit 10% 20%, 50% deposit is given to them in cash.
tubaab bi don't believe in cash nga jël ko dem baatare si dem si club dem ci restaurant am si dates whatever you are going to do wala boog dang si fatta ay bunta def si some meaningful projects jàppale si sa yaay jàppale si sa papa fayal si sa sister si o sa brother si school fees sa cousin si wala ñeneen ñi sax ñu sponsor si nit mu demee ci back way ak xaalis buñ munti am they handle cash bés buñ play jeexal am seen 10 15 20 50,000 boo xam ne am nañ ko ci loolu the next minute all that money goes ñu commencé di ko spend. Have a bank account open in the name of your business, for heaven's sake. Have a bank account open in the name of your business, for heaven's sake. Any and all contracts you have, put it there. If you are a band, jëlal band bi nga fay guy with checks sa band membership. So play Saturday ñu jox leen xaalis ak luñ yàkkamti jox leen check lundi si suba teel kenn dem jël xaalis boobu noonu dugal ko si account bi képp ku bëgg a dem cash check am mu dem cash check bi. Let us have that paper trail in there. You don't need to have millions of dollars in your account every day all the time, but let us see ne yaa ngi am xaalis mu ngi dugga di génn yéen a ngi use xam nañ ne da ngeen war a use xaalis. tubaab yi believe in paper trail that way soo paree war a yóbbu that bank statement pour dem uti visa dina la yomba pour ñu jox la visa. These are some of the lapses, some of the loopholes, some of the things that they don't do, but they are always quick to blame the promoter and blame other people ñoo xam ne ñooy responsible as if it's somebody else's responsibility to spoon feed them. And these are some things yoo xam ne suñ ko defutee they are just big headed foog ne okay man maay the biggest artist nga dem uti visa lan nga won guy because perform nga si open mic bi ñu nataal la you have few pictures of you performing at the open mic with thousands of people, over 10,000 15 20,000 people. You have that opportunity pour perform foofu noonu. You have those pictures thinking you're gonna show that. You have your Facebook page. You need a website, for heaven's sake. tubaab yi believe in those things, especially with this generation. Technology has gone very far. Be organized. If you are claiming you are the biggest artist, it's good to have your social media pages, because I'm got Facebook, I'm got 5,000, 10,000, 20,000 people new likes a page bi yange post for no people are interacting with you guy battery social media. Social media is not enough. Social media is not enough. I'm talking to the Gambian artists, and I've had this conversation with a lot of our big artists. Gave them these tips. Ñenn ñi lu ma fàttee wax ci gannaaw mun nañoo amee visitors visa nga dem uti visa ñu jox la 5 years nga am ko ngay tukkeeg loolu di ñëw America di deelu event bu am nga ñëw ñu laa def si flyer si jamono jooju mu ngee passé si that flyer, if it gets in the hands of the US CIS wala immigration nga egsi fii si airport bi nga wàcca fa lañ laa tiyee delloo la ku weddi li ma wax ask Jibi Dramé of Senegal when he was at the peak of his career he was refused entry to the US because dañ ko defoon ci ay flyers ne dafa ñëw America perform si te fekk visitors visa la amee woon ñu baan ko fi. This is years ago. So Gambian artists bu si am visa, visitors visa, ñu laa def si flyer si, and you expect it's normal ngay ñëw ak moom di battery di jël loolu di dugal Facebook. They ain't playing no more. They ain't joking no more. Kepa kula buga indi for performance, let them put you on flyers. Wala so ñëwee di perform bul ko nekk di put everywhere, because you are supposed to perform, you are supposed to have workers visa, a P3 visa boo xam ne eventually da nga war a pay tax to the American government or to the European government, whatever country you are, same government bi. So with a visitor's visa, you are not authorized to work in the US. Automatically, you are breaking the law of the United States. Automatically, you are breaking that law. Kon dañ wara bàyyi xel loolu. Now, enough country ties in leen dee laaj. Comme ni ma ko waxee, you have your bank account, you have your business registration, your business documents, you are dressed up very professionally.
you're going as a professional. Seet leen si ñi ngeen a roy yenn yi su dee rapper si America yi la you see them when they are engaged in signing contracts or doing any professional thing you see them professionally dressed. da ngeen leen a gis ñu dress up professionally in suit and tie wala suñ ko solo ñu sol seen simis yu baax cut seen kawar yi well shaved and looking very responsible. But you are going to look for a visa and you want to wear your jeans, you want to act, I mean, anyhow. How are you going to be taken seriously? How are you going to be taken seriously? This is not something you hear every day, you know. This is not what they will tell you every day. It is not. It's not something they will hear every day. It's not something they will be told every day. It's not something they are going to do every day. So it's very important for you to pay attention to these things. Dress up and dress up professionally. Show them OT visa. Be prepared. Have your documents ready, the paperwork that you need. Suñ demee ñëw ñoom ñëpp they go about blaming the promoters. Get your house together. biñ la refuse visa biñ la reject waxuñ la ne la promoter bi joxut la enough lii dañ la wax ne la you did not show enough country ties te ñi ñoo wax ne dañ leen refuse visa ñu si bari soo leen laajee letter yi ñu leen a jox mooy that generic letter that showed that you did not have enough country ties. And matter of fact this doesn't only apply to musicians only anyway. Bari na ñuy dem uti visa Gambia. These little things, sa comportment, sa personality, sa demeanor, and the things that you provide are going to be very helpful to you. Yow nekkuloo di dem school. Yow nekkuloo di wane ne yaa ngi am benn liggéey. Su fekkee ne musician nga wane ne yow loolu nga, you being a musician alone doesn't suffice. It's not going to help. Nga nekk a musician alone. Te amuloo anywhere fooy wane ne yow musician nga. Amuloo anywhere fooy wane ne yow this is the contract that you have. A lot of them, verbal agreements and yow living. Kolal kena si ñoom tey xanaa ñu nekk on the labels but independent artists yi ñu bari si ñoom verbal agreements rek lañ nekk di am nga soxla pour gaay playal la nga call leen dama bëgg nga playal ma ñu ne la waa baax na tenta playback nga bëgg ndax live band ngeen ne leen live band laa bëgg ñu ne la 25 pour live band wala 30 or 40 pour live band ngeen ne non mënuma loolu mun naa 20 pour live band ngeen négocier dem back and forth well man nag pour ma secure la date bi da nga am pour jox ma benn 10,000 you go ahead and give them the 10,000 ñu dem lekk baateresi wow there's no paper trail. There is no contract or agreement. They should be very organized. Let them sign a contract with the people that hire them. Keep a quick OT visa. Be professional. So amee liggéey is a plus for you. Nga toog nii nekk ab wondeng defuloo dara. Nga nekk ab wondeng. You think that is going to help you? Get them OT visa. There is no paper trail. There is nowhere that shows ne yaa ngi liggéey. Mënuloo wax gaay ne fii laay liggéey fële laay liggéey. Besides ne I'm a musician. What proof do you have that you are a musician? You did not even register your business. It's not enough. Dafa ndoxe too much. So register your business with all the necessary entities from justice to GRA to arts and culture. Ak any other institution boo xam ne has to do with yow li nga def nga xam ne dinañ la mun a support. This is very important pour suñ musicians yi ak suñ talents yi ñu bàyyi ko xel. Kër is another form of collateral. A piece of land. Rawatina buñ sampa ba pare. I know they don't have money. I've said this a lot of times. Maak ñoma em. We are all broke. Niko Vex waxe won 2 years ago bi mako interview ciowli ne kur ñom ji attack ko ñom ANC binda ci status and a lot of things. But it's the reality. They don't have money.
We all know they don't have money. Li ñu okka moo leen xuri. Our only crime is being Gambian. From what they do, are they good at it? Are they doing well with it? There is room for improvement. But they are doing well in a lot of areas. Te mënoon nañoo am that opportunity to grow and make money from what they are doing. But the way our country is set up, the way the music scene is set up and the like, making it impossible for them to make any money. There are no copyright laws. They don't have endorsement. All of these things help. So Amaker, in your name, is going to help you. The lii doesn't only apply to ñi nga xam ne ay musician rek lañ. Képp kuy uti visa. Lolo is going to help you. In addition to Lolo, be responsible. Waneel ne am nga ties in the country. Be married with kids, if it is possible. Guess what? Ñu bari si ñoom am nañ doom out of wedlock. Rawatina boy si. Batare gi ma wax rek because you are famous. Everybody talks about you. The next minute you wanna be all over. The average Gambian musician, ñaareel, am nañ doom out of wedlock. Not all of them though, I'll be quick to say, but majority of them have kids out of wedlock. What is important here is be married, have kids. It's all part of the ties that they will ask you. Soy dem nga yóbbuwaale sa marriage certificate if you have it, yóbbuwaale sa birth certificate doomi if you have it. Lii yëpp dafa help sa case, dafa help sa situation, makes it stronger pour ñu mun la grant visa. So dafa am few logistics that you need to put in place. And yàlla def na ñu bari si ñoom baaxee naa leen some of these tips. Ñeneen si ñoom luñ ma jooytul mooy at the end of the day soxla yaa ngi taxaw di leen xaar. Wow, it's the reality nag. But if you want to be granted visa though, comme ni ma ko dee quote Denzel Washington all the time, what he said, now if you want something you never had, you got to do something you've never done before. You want something you never had, you got to do something you've never done before. I know it is very hard. Ngeen dem play Saturday night, ñu fay leen benn 20,000, 15,000, 25,000, a 10-man van, ku nekk mu ngi expect pour nga fay ko benn $1,000 or 800 or whatever. Ñu ngi am soxla yi taxaw di leen xaar ñoom band members yi wala whatever it is cash. De bugga nañ nga fay leen si tanga bi. Waaye su ngeen buggee am those opportunities of being granted visas and doing things, you have to be able to take it to the next level. Jël xaalis boobu noonu ñañ leen ko fay witi check sax wala ngeen jël cash boobu noonu deposit ko seen account bi. Let your staff be on salary wala boog su fekkee ne danga leen a fay pa gigi tamit let them have loolu noonu ku nekk dem cash cegam. Waaye bu leen dem ñu may leen xaalis yi ñu leen sànneek wala li ñu leen dox li ngeen jëlee si géej beeg wala li ñu leen fay yëpp ngeen jël ko partagé ko si guddi googu séddoo ko si guddi googu ku nekk dem jël sa bos dugal sa poos. Déedéet. Deposit the money in the account and let everybody go cash their check. Let there be that paper trail nga génne statement boobu. That way suñ la invité yaag sa band yi tamit ñu dem pour authenticate ne yes you guys are truly a band. Su ngeen amee statement boobu mu wane ne kat on the 5th of October diw sangam bindal nañ ko check. Modou El Manka mooy suñ guitariste bindal nañ ko check of 5,000. Fatou Gueye mooy suñ bass player bindal nañ ko check of 5,000. DJ Park Diop mooy suñ mooy play flute bi bindal nañ ko check of 5,000. diw sangam bindal nañ ko check diw sangam bindal nañ ko check. ñooñu yëpp seen tour mu ngi ci application bi seen tour mu ngi ci petition bi seen tour mu ngi ci on all the documents as legit band members and it can corroborate with what is on the statement. This is gonna give weight to what you are looking for. One of the reasons why they are refused visas. Lack of collateral, lack of enough country ties that shows ne suñ demee America suñ demee Europe dinañ dellu si waat. It's okay nag yéen a ngi soxla xaalis ngeen jël xaalis bi séddoo noonu waaye loolu de if you are looking for the bigger fish to fry
rawatina su ngeen waree dem xëy na right now sax ñu bari ñi leen a indil di leen négociatal ay Gambians lañ ñu nekk bitim réew data well wishers or data promoters ak lii su ngeen demoon ba bugg a nekk si big international festival si big international platform si programme si su boobaa du ngeen ñooñu kayit rek la ñoo doxal ñooñu kayit la ñoo waxal. It's very important for them to start looking forward to getting these things, get their businesses registered, have their paperwork together. Even if you need any paper from the Gambian talents, average Gambian talent, it's so hard. Even send music, si bopam pour ñu provider la ko yenay, it's so hard for them to do so. So let them work on some of these things if they want to be granted visa. If they want to be granted visas, let them work on some of these things. This is not something that they will hear every day. This is not something they will see every day, everywhere. But, waxuma ne dina tax ñu jox leen visa de. Why it will give a lot of weight to send applications. Be professional, have a website su mune neka si send fans du ñaka ko xamne maybe mun na leen a volunteer pour bilal leen a website. Contact them, give them basic information, let them have a homepage, 4 or 5 page website. Let them have a homepage, have about us page, am send contact page, am send booking si wala to yi ngeen a def, am send video si or whatsoever. So ngeen fa mune def a link to where people can buy your music. Have it there. You cannot claim to be the biggest artist in the Gambia or one of the biggest and you don't have basic things yo xamne every artist around the world that are claiming that big are having. Yes, send difference is that those people are making money and have money out of send different, but yo neklo di make xaalis, but you be able to have some of these things. Dama wax lii because dafa am ku ma àndal kenn si Gambian artist ku fi ñëwoon ma ànd ak moom si benn dëkk bu ma nekkoon di coow lifin jéem a introduce ko ne guy wow yes this is so and so person, he is one of the biggest artists from our country. Kenn si jigéeni tubaab bi xool ñu nañu oh wow one of the biggest artists from your country ma ne ko oh yes does he have a website ñu xoolante maak moom mu ne kooku I don't have a website, but I'm on YouTube. Guy xoolante tas ne oh the biggest artist from your country. He doesn't have a website, but he's on YouTube. They were being sarcastic. ñu ngeen ne kii moo gën a rëy si seen dëkk ñi gën a rëy si seen dëkk lañ bokka si seen daanaanay dëkk yi lañ bokka si seen yaakaari dëkk yi waaye YouTube rek lañ nekk. YouTube is no different from being on Facebook. It's no different from being on Instagram. It's no different from being on Snapchat. So worry less about the numbers that you have on Snapchat, on YouTube and Facebook, and concentrate on building yourself, regrouping yourself, having your professional documents and stuff. Go get something else to do. Find a job. Go to school. Lulu yep daf la help. So in this a school badge be, in this a school document for one and you are attending so and so school while change apply sa lulu. It shows that you have enough ties. Here is a person that is very organized, mungi register business and have all the business documents. Here is somebody that is continuing to go to school, mungi dem school di janga, mungi am lefinam. So dem buy fi school ambi is a big loss for him or her. Rawatina si lo xamne mungi fay xaliss bu bari. Si this university bi nga neka, so any of the vocational schools nga neka, it will help you. Here is somebody who is married and have kids. Waxuma ken nga dem force sey su fekke ne parewulo o mënuloy sey waaye lolu is gonna help you nga yóbbuwaale sa marriage certificate big birth certificate yooyu yëpp. Here is somebody that is getting paid, that has contracts yoo xam ne mu ngi koo dugal mu ngi dugal xaalis di génne. They don't have to have $1 million in their account. Su fekkee ne benn $500 fa nekk sax but am nañ contracts yoo xam ne ñu ngi duga di génn xaalis yoo xam ne ñu ngi duga di génn si account bi ndoog there is activity in the account. Here is somebody that has another full-time job, day job bo xamne mom la mo def su wacce dem def music. These are the kind of things that you need.
unless and until you are able to provide these things. Dinga yaga neka di blame the promoter. Dinga yaga neka di blame Gambians. They don't support us. Promoters duñu de yobu, duñu de luju, duñu de lele. So promoter be def on everything that they need. Itamid defal la the best petition, pay the best lawyer pour mu file la petition ak whatever it is that you lead. At the end of the day, it's not going to help. It's not going to help. Kon lima wax xam ngeen ko bu baax a baax su fekkee ne xamuleen ko woon hopefully dinañ ci jàngale bu baax a baax we'll learn something from it today. Dama ne ma fàttali askan wi rek li nga xam ne moo nekk di xew ci suñ artistes yi ñu bari si ñoom ñu leen a refuse visa, and these are some of the reasons yoo xam ne they contribute to why they are being refused visas that are never talked about and they don't know, wala suñ ko xamee tamit ñu ko dégg fa now and are not taking it seriously, and it's very important that they know this thing and take this thing serious. And moo tax ma ne xaaral ma def this video. maa ngi leen a gërëm bu baax a baax sana barisa mu ne you are right. Fatou Jangnar maa ngi lay bëggee bu baax a baax. Badara Sadia mu ne tell them bro manners is very important. Ndey Stalin mu ne dégg it. Aminata Mariga mu ne tell them. Our yaay Faybira mu ne thank you Pa Ous for reminding them these are big turn-offs. Aminata Bindar foofu ne Tamfiti Ndey Stalin mu ne definitely you telling the truth in Europe too. Sana Balisa mu ne our music industry is bad, still we don't have the name of Gambian music. Dig it mu ne because they overstay or refuse to go home, and that ruins the process or the chances of other artists from getting visas. Lolo is a very important point. A lot of people suñ demee stay over, obviously it can also make it impossible pour ñeneen ñi suñ buggee dem because dinañ alutu ñi nga xam ne njëkkoon nañoo dem te nangu ñoo dellu si waat. So loolu is a very important point. Fatou Gueye mu ne you are very true bro. Sol Janxa mu ne you are right bro. Fatou Gueye mu ne we have to be very careful. Chamalai Faybiram mu ne we need to start to support our own at large. Nothing bad towards our fellow Senegalese musicians, but if it was them, all those CDs will be sold. Mooy artiste bi ma doon wax ne daal dafa dem leb xaalis foog ne su ñëwee 1000 CDs yim indi dina ko mun a jaay mu ñëw mënta jaay waaye wax na dëgg foofu noonu. Fatou Gueye mu ne example what happened to Thione Seck. Babili Mansa Sonko mu ne dégg it don't forget the third reason refusal to go home. Muy li nga xam ne wax na ko bu yàggut ni which is very important. ñi ñëw nangu ñoo ñibbi bari na si ñoom nag ñoo xam ne ñoo nañ nangu ñoo ñibbi and eventually dafa affect ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bugg a ñëw. Fanta J Sanyang mu ne you are really making sense brother. This is why Gambia do them. We think we are smart but still sleeping. Very sad. Dega bu wér. Chamalai Faybiram mu ne exactly Pa Ous. Nowadays even job managers can go through your Facebook profile just to have a clue on who you are. So lii njëriñut artists yi rek. Thank you very much Chamalai ma xuus foofu tuuti. It's not only about the artists. Everybody in the West wala biir Gambia nit dina toog tappale ñe dama feebar doo dem liggéey dama def li dama def lele the next minute nga dem xew nga dem beneen programme sa waa liggéey kaay gis la Facebook su fekkee ne yow nataal loo dugal ko sax Facebook live gi ñu bari ñu ngi fa di la live you are going to be seen. Promoter Harim Tabal ci Angleterre mu ne but when Gambian promoters are not helping or being fair then it becomes half work. Look, the artists have even started organizing their own gigs. Wow, artists yi ñu ngi organiser seen boppa. Fatou Gueye mu ne Gambia don't they are not going to anywhere because of their fate. Hasim mu ne when the promoters get the paperwork correct it's normally not a problem then on. Loolu mun naa ñàkk a nekk problem to promoter bi getting what they need. But it's also very important for the artists to also get their part what they need to do ñoom tamit. Babili Mansa Sonko mu ne Pa Ous, now you are doing very well. This program is very educative. This is better than Bin Bin and Churai. Bobu sentiments are anyway, and we are going to continue to have sentiments on Tuesday. Elect sentiments a ngi ñëw dinañ waxtaane foofu affaire bin bin yeeg cuuraay yi laa kay seet ku nekk ak li la feebu rek su fekkee ne bëgguloo sentiments yi tamit bul ko déglu rek bul ko seetaan loolu la waaye tomorrow foog ñu génn ci sentiments rek pour ñi nga xam ne ñooy seetaan loolu
Daliftin Bailey mune, you are talking positive things. Fatu Salum Jai mune, good advice, bro. Sajo CD mune, yes, is something true. Fadi Mambai mune, dig it. Babili Mansa mune, preach, brother man, boss man. Fantaji Sanyang mune, I really hope that somebody out there will learn a lot from this. So educative. Thank you very much. Jal Bombe mune, good point, bro. Dega rek nga wax. AJ Dumo mune, because of no talent, that's why. Ablai Adams mune, I love this brother. Thank you very much, brother Ablai. Equally reciprocate that. Modo L Manka mune, AJ Dumo, Gambia have talent. The artists lack help. That's all. DJ Park Job mune, thank you, brother. Fatu Gay mune, please, my brother, Babili Mansa Sonko, stop saying that we are one here to say, not here to say nonsense. Fatu kuneka khelatam la rek mom loloy khelatam ñu bay ko mune they are not provided and professional. Abdullah Adam mune, thanks for good intentions. Fadima mune, true. Abdullah mune, that would be a strong base really. Fatu Gay mune, why white people are going very far than us. Mooy li nga xam ne tubaab yi seen lu tax ñu sori rek ci li ñuy dem. Ablaye Adams mu ne exactly. Cissé Tidiane mu ne we need to no fake promoters who are using talents to fill their pockets. T-Boy say so. Build them up and not let them go down. One of the problems. Jërëjëf. Jallo Alpha mu ne please talk about some students who are dropping out of school without having their high school diploma or GED. Lolo is a very important point, Alpha Jallo. Ñu bari si ñun Gambian métier amuñ ko farataaluñ ko. Now, no disrespect to our brothers and sisters in the back way, but su fekkee ne seetaan nañ ko ñi nga xam ne amuñ métier ñu bari si ñoom ñu ngi toog nekkuñ ci def dara. But the average person ku si am métier wala xam-xam is able to benefit you. Knowledge is something loo xam ne you can never go wrong of. It doesn't matter ban façon xam-xam nga am nag. Ma bamtuwaat ko de dama ko de wax all the time. Gis nga xam-xam benn xam-xam bonut. Lan moo bon naka ngaa jëfee xam-xam bi nga am. So amee the best knowledge nga use ko pour yàq, use ko pour lor ay nit, use ko pour def lu bon, xam-xam boobu amul njëriñ. Ma baamtuwaat loolu de benn xam-xam bonut waaye ni nga jëfee xam-xam moo bon. The average Gambian person need to learn to seek knowledge. Bokk na si problème bu ñu am right now mooy suñ illiteracy rate bi is so high. It's so high. Ñi jàngut ñoo ëpp ñi jànga. Suñ educational curriculum bi dañ ko war a change. Syllabus yi si school si dañ ko war a change. I have talked about this in the past. Where over here, people are taught things that would become their careers. You specialize at an early age. Why su loolu amute, based on what we have available, we need to be able to adjust and improve ourselves. So képp kuy dem school, jël ko seriously. Jël ko seriously. Dama fail on math in school. Ba tey jii laa ko réccu. Tey jii, I never took mathematics serious. Bi ma jeexal high school, my rough fact, suma grade 12 at St. Augustine's. I almost didn't want to do my math. That's how much I hated it. I only did it because I was told, because 8 subjects la, compulsory subjects la warona jël ma. I dropped out of the 13 subjects. I dropped, 5 of them and ended up with 8 subjects which are compulsory. Ñu ne ma soo defutee 8 subjects yooyu noonu, benn boo ci drop doo am certificate. So was certificate bi. As a result, I ended up doing math. Objective bi rek laa defoon, which is the multiple choice. The theory part, I never did. Before ñu ring bell bi, man pare naa. My partere foog ne maa si nekk. Maa ngi def jikko saa su maan. Right now, maa ngi ko réccu. You know why? A lot of li ma def, comme li ma suma jabar dee tooñee mook suma doom bi. Su ko waxee mu ne ko sa papa, sa baay, microphone rek la xam. Wax rek lay def. Because I have my young daughter who is in 3rd grade. Assignment am yiñ ko jox ci school bi last week moo si mujjee
finding the area of something, of a square, for a third grader, ma nekk ci di kirti su buggee métti rek fekk suma jabar a ngi liggéeykaay maa dee studyal xale yi fekk suma jabar a ngi liggéeykaay ma def nii rek nataal yi fi rek seen ko suma jabar the next minute ma call ko video call on messenger mu nekk ak téléphone bi suma doom bi si téléphone bi on video call mu ko wax naka la 2 weeks ago mu ngi maa tooñ ne ma yow ngeen yaaraan jël foo seen classe jaaxal na ma ci noo meloon si math. I did not take it seriously. Right now I have that need to be able to help my young daughter and kids with their math homework, and I'm not able to do it. I regret not taking math and French very serious while I was going to school. So education is very important, and thank you very much for bringing that up, Mr. Jallo. It's very important. A lot of our people drop out of school. The average Gambian, especially góor ñi xamuñ métier su dee jigéen ñi la sax the average Gambian girl, the average Gambian woman xam na ne ñoo toggee mun nañoo togga. The average Gambian woman mun nañoo def household chores dinañ fóot mun nañoo létta ak ñoom seen moo tax nga gis cappe Gambian yu bari suñ ñëwee bitim réew suñ amutee anything sax dinañ mun a dem si salon yi foofu noonu di faraatu foofu tuuti. ay ñu bari si ñun ñu amul xam-xam amuñ mété what do we do tambambalu wala toog si mbedda mi. That's why we find life very difficult to a great extent. So thank you very much, Mr. Jallo, for bringing that up. Education is a topic of its own, and I will do another talk about it. Thank you for bringing that up. Abdullah Adams mune thanks this noble enlightening brother. Fatou Gueye mune Gambia have to fight for their country. Funding Baji mune bro, you are really right. Defrek Tembele mune you are great. Ismaila Jallo mune you making real sense here. Ndur Silla mune jerejef Joof. Maimuna Jeng mune thank you Pa Ous. Cissé Tidiane mune knowledge for good, better, and Gambians must support what we have, period. So yen ñi nga xamne yeen ay setan lepp luma fi wax yu ci bari suma xam-xam la experience that I have personally, luma dunda, luma gis, luma gestu, ma xamne mun na njiriñe ma indi ko wala keneen dunda ko nettali ma ko mané ma baxé ci suma bopa baxé len ci pour tenka nak ñi ma sétane ñu ci bari bitim rew lañ nekka ni ma waxé Gambian artist ma waxale len ko fatali len ne loi bitim rew yi ñu ngi wécceku képp ku fi nekk amulo kayit jéemala lijjanti kayit. Try to see a lawyer nga see what options do you have of getting your immigration status regularized, because things are changing and changing for good. You see am kayit tamit nañ bay suñ xel every single time, because the more you do the more you put yourself in trouble. Nañ avoid domestic violence, xex yi xulo yi ak lifin jamono ji dafa passé changer ñu wara changer and ak mom yoy dañ xewi ay xex ak xulo yi ak yi rawati na ci family digënté ji kër ak jabar rawati nañu ko def ci kanami xalé yi nañ leen bay xex be xulo bi nañ leen bay yu bari yo xamne ñu ngi sey yëngatu 24/7 because it's not going to help us. Kepa ku doon def illegal muy njaayam taay nga nekkee woon muy jaay drogue nga nekkee woon muy yo fi fraud nga nekka yo fi credit card or whatever it is that you are doing that is illegal ci yo fi njuuj njaaj pour am xaalis bàyyi ko because you can be here for years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. nga ñëw yàqal sa bopp loolu yëpp soo demee ba am kayit it doesn't mean anything anymore. It doesn't mean anything anymore. kon nañ leen jéem a góorgóorlu try pour respect luwaay dëkk yu nekk. Respect luwaay dëkk yu nekk. ñu jéem a focus in becoming good citizens or residents of the places that we live in, while serving as great ambassadors of our country. While serving as great ambassadors of our country. So kon ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax ci déglu bu rafet bi di leen fàttali nag pour ngeen jàppale ñu ndax jàppale bi am na solo ci li ñuy def bu baax a baax. Funding Badji mu ne very true, we need paper to live here. Jërëjëf. Fatou Gueye mu ne Islamic science is very important to learn in this life.
so maa ngi leen a bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu yéen ñi nga xam ne yéen ay rafetlu li nga xam ne moom laay wax kàddu yi li si rafet rek ci yàlla la lu su ñaaw si ñun la maa ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax jàppale ñu am na solo mooy tax ñu gën a mun a continuer pour def yi ñoo def nii yëpp dañ soxla i jumtuwaay as you can see dama leen ko dee wax saa su nekk I take pride in what I do suma part time liggéey America is driving taxi driving Uber dama ñëw ba ci diggi trafic bi ma xelaat lii mu ngi ma ñor and I had to do it to educate our people ma fay suma app bi toog fii nii gis ngeen ni ma nekk di ñaxee you can see how tired I am how I mean I am how sweaty I am so kon daf ma ñor moo tax ma ñëw pour def ko pour waxtaan ak askan bi fàttali leen fàttali suma boppa so su ngeen ñu jàppalee dina am solo bu baax a baax a baax doonee toros képp ku amut fii nii wala trust law pour def anything on the internet if you send your allowance to Gambia contact us suy benn $100 $200 $300 dinañu mun a help pour ñu indi leen interesting and educative programmes yi nga xam ne moom ngeen soxla the same thing li okka Gambian artists yi moo ñu xuri ñun tamit we sit suma sañoon duma liggéeyal kenn I will sit down and focus on doing this media work educating informing and educating and entertaining our people di fàttali suñ nit yi li nga xam ne moom lañ war a fàttaleku saa su nekk maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax di leen ñaan suñ PayPal am bi is gambiantalents@gmail.com suñ GoFundMe bi is Gambian Talents Promotion su ngeen fa demee lépp lu ngeen am mun ngeen ñu ko faa sànni rek xeebuñ anything su ngeen ñu ko sànnee ci PayPal dinañ ko mun a jëfandikoo wala ngeen yónneel ñu ko Gambia it will be very helpful maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax ci kàddu yi rafet yi amin lépp loo xam ne wax nañ ko rek ci lifin la di leen ñaax one way you can also help us is by sharing this video you can help us by sharing the video like our Facebook page if you didn't like it before Gambian Talents Promotion you can also subscribe to our YouTube channel which is Gambian Talents Promotion di leen ñaax rek ngeen jàppale ñu and these are one way that you can this is one way that you can help us comme ni ma ko dee waxee loolu topic yi boppam la gis ngeen ma def ko bi ma def tribute Musa Ngom ne balaa ñoo mun a jàppale suñ nit rek mooy ne boromam dem na ba am bàyyi lim doon def ñu ne ndeysaan moom aka moo aayoon moom aka moo baaxoon moom aka moo munoon a def nangam te fekk boromam dara taxu ko bàyyil dul frustration liñ wax ci gannaaw ne benn si reason si li mun a affect suñ artistes yi tamit ba suñ tukkee duñ nangoo ñibbisi mooy ñi nga xam ne dañ leen jiitu te nangoo ñoo ñibbisi kay ñu bari si ñooñ soo waxtaanee ñoom dinañ la wax ne la they were very frustrated and things were very tough for them in Gambia ba nga xam ne suñ tukkee dañoo toog te ñu bari si ñoom suñ sañoon Gambia la ñoo nekk ba tey di def liñ doon def and lack of opportunities moo tax te kuy dog it a tax tey si suba laa jógee wax ak suñ comédien bi dee def théâtre si Socé Kitaabu they wanna open a GoFundMe account am na yu bari yuñ bugg a def munuñ koo def pour ñu jàppale leen on some of these things dan la ñoom Kitaabu wax keep it up you are doing a good job wax dëgg neex yàlla loolu fayut bil si jàppale leen ñu pour ñu mun a fay bil si jàppale leen ñu pour ñu mun a concentrate mun a focus in doing these things telling us you are doing a good job is very important is positive reinforcement but we need more than that we need cash tamit dañ soxla xaalis pour mun a continuer di def li ñoo def kon bàyyi nañ loolu seen loxo di leen bëggee share the videos invite your friends to like it like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel follow us on Twitter and Instagram yëpp Gambian Talents Promotion la till we come your way next week yéen ñëpp ñu ngi leen a gërëm di leen sant ba beneen jamono ñu déglu Baye Babou rek ak Barhama jërë ngeen jëf ngeen bég galis wine dafa mel ne amul yàq
Wey yaay wey sama ndey sama capati damay ko ko mënul jàngil bala ngaa break di biscuit su la neexee sew ni pencil mbaa nga puff di yaasin record any dislocation am feel I will fix it pentur laa xoli xale yi man si design ni diamond Echal ba kenn la mo bay leen du jokaas lépp nag fa laaw meral te bul kolaas dos hip hop du la tapaas bay leen du jokaas lépp nag fa laaw meral te bul kolaas dos hip hop du la tapaas fu ma dugga ci dëkka baxi laa seka wool news dina boobu tayut reka naa toj ñetti dëkka jël pe bay binda lu koy bugga jaay sa tifa moo see it dama liggéey yaa xam su la neexee sika Lofu xew la ñuy woote bay babu kay fii mi daje jox ma buggi loof ma tari ko lépp lu la réer ma uti ko li may dis loof mu xew ànd seeg suma ceeb bu sew taaru nga set nga yiw nga toog fi liw maay sa mbaaja def buggeel dara muur la gune gi xanaa xom gi tan 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 tey ngeen bég tey ngeen bég man fam dandi mayo tey ngeen bég tey ngeen bég man fam dandi mayo tey ngeen bég we malo we yo no beture gongo we malo we baba we yo no beture gongo mane cuuraay si ànd bi téeméeri per si ndiga bi yeeta leen nurul tool yi lu ne law benn si ndiga bi may leen ma yoon ma aksi maa law bom na wool bi Gambia mit na Sénégal baabu ak baat furu xay jërë ngeen jëf waay sa xaar si jolli bu doyu tee man ma dolli bu la law be falee te dal na law kenn du la fooli kama di ma rondon doom taxaw rek noo jonka tom kum safut nag bu dal ndox luñ teg dafay nekk bom saa dañuy yoroba xol du kol kama jala weeli saa ala yeli xol du kol kama mbii ne fala jeex na takk foofu laa em ma ni jeex na takk waaye